Good day, everyone. For our today's video, I want to show you how to make text-to-speech video. It's for free. Yan, parang voice-over lang. Pero hindi na ikaw yung gagawa nun. Computer na. All you need to do is to have your script or your text. And you can use this for your vlog on YouTube, TikTok, Instagram, or any media platforms na ginagamit nyo. So let's start. But before that, please do subscribe on my channel, like and comments on my video. Thank you. Okay, sa ating text-to-speech, ang gagamitin po nating software ay Clipchamp. So ito po ay free editing video sa internet na pwede nating gamitin. So we are going to just click this try for free. So free lang po yan. Ayan, then kailangan lang po natin gumamit ng account. It's either our Microsoft account, Google account, or ang ating email address ang gamitin natin sa pag-create ng account. So, ayan. So, gagamit ako ng aking siguro email address na lang. So, i-click lang natin yan. Then, kapag nakapag-create na tayo ng account, so mag-sign up lang po tayo dito ng ating name, ng ating surname, and ang ating email address. Then, ito na yung kanyang pinakang homepage ng Clipchamp. So, all we need to do is just click this create a video. So, ito yung kanyang interface. So, dito sa left side, click nyo lang tong record and create. So, once you selected that, you can record screen and camera recording, text-to-speech. So, ito yung gagamitin natin. So, just click on that. So, ayan. Ito yung interface ng text-to-speech. So, ito yung pinakang gagamitin natin. Sa left corner niya, makikita natin, you can choose your language ng text na gusto natin. So, kung yan ba ay English, French, Spanish, or Filipino. So, we have 70 different options here na pwede nating gamitin. Dito naman sa kabila, you can choose different voices here. Pwede tayong pumili kung yan ba ay feminine voice or masculine voice. Okay, dito naman sa baba, dito natin itatype yung ating sasabihin o yung ating text. So, mag-sample muna tayo ng English, for example, or French or English. Piliin natin yung language na gusto natin. Okay, mag-sample na tayo ng ating text. For example, hello everyone, welcome to my YouTube channel. Then, pwede natin i-adjust yung speed niya. Pwedeng fast or regular lang. Pwedeng medyo mabilis. So, itry natin yung medyo mabilis na voice over. So, ayan. So, try natin. Play lang natin to para marinig natin. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Ayan. Try natin regular. Adjust natin. Medyo bagalan natin. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. And pwede din nating i-customize yung the way na yung computer ay sinasabi to or the way the computer says it. So, kapag gusto kong i-emphasize yung hello everyone. Hello everyone. Welcome to my YouTube channel. So, naglagay ako ng period after ng hello everyone. So, medyo matagal siya. Pero pag gusto mong shorter, comma lang. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So, ayan. Pwede rin tayo maglagay ng question mark sa dulo. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So, ayan. Depende yan sa gagawin natin. Kung gusto, or sa speech na gusto natin sa kanila. So, kung gusto natin bang masculine yan, pang lalaki. Ayan. Try natin. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So, ayun. So, depende sa atin yan kung
paano ba sasabihin ng computer yung gusto nating ipagawa sa kanila, sa mga voices, sa kanilang mga languages. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Okay, once you're done customizing your speech, just click Save to Media. Yan. So here now, makikita natin yung media natin. Then let's add to our timeline or try muna natin to. Ito yung pinakang Hello na-record everyone, natin kanina. welcome to my YouTube channel. Hello everyone. So ayan. So i-add lang natin siya sa timeline. Pwede nating i-drag and drop or just simply click the plus icon here. So, mapupunta na kaagad yun dun sa ating media. So, now, pwede na kayong mag-edit ng video. You can use the stock videos here, mga backgrounds, and other images na available sa ating Clipchamp. Yan. Or, you can just use this audio to other editing app. So, kung gusto nyong as is lang yan, ang gusto lang natin ay voice. So, pwede na natin siyang i-export on the upper corner here. Makikita natin, export lang natin. Select natin tong 1080p. So, ito, nag-render na siya. Nag-render na yung video and audio. So, once done, yung download na. So, yung file natin ay makikita natin sa ating computer. So, dahil nga yan ay naka-MP4, gawin natin siyang MP3 para audio na lang. So, madali lang yon. Search lang tayo ng file converter. Search lang natin sa ating YouTube or sa ating Google. Then, piliin natin tong Cloud Convert. Sa baba, ayan. Converter. File converter. Ayan. Then, i-drag lang natin dito or select file yung ating i-convert na MP4 para maging audio lang siya. Pwede nating i-drag lang yan dito. Then, pag na-drag na natin, so, ayan. Ayan. Pili natin tong audio. Then, pili natin tong MAV. Ayan. Then, click natin tong convert. Ayan. Nagko-convert na siya. Mabilis lang yan. So, okay na. Download natin. Kunin natin yung ating file. So, ayan. Nasa downloads na siya. Okay. So, makikita na natin yung ating file na din-download. Kung saan naman natin gustong i-save. Nasa download siya. Then, i-save natin sa ating file. Hello, so, ito everyone. na yung ating audio file ng ating speech. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. From text. Don't forget to like, comment, So, and ayan. subscribe. Thank you.